Pas tout là, j'aimerais pour envoyer, voilà. C'est sûr. C'est comment déjà pour passer à l'atelier? Petit. C'est un double ou F11. Everybody has received the files? That's okay? Okay. We can start? Really start? Right. So if you unzip the zip file, you should get something that looks roughly like this. So maybe the first thing to do is create a virtual environment and install the requirements. You should see them in the requirements.txt file. So if you use pip to install these requirements, you'll get what's necessary to run the project. Anyone need help to install these, or you know how to do it? There's 2 or 3 of them. Sorry? Only 2 or 3 of them are required. So basically you need to run the command pip install -r space requirements.txt to install everything in your environment. The version is necessary. Because for example, for appliqué, I have 3.7. I want to know, I make a new environment or you go with that? It's best if you make a new environment because you may run into issues if you don't have exactly the same version. I already have for NLP. I'm asking, for example, for the version that you have. Yeah. I have the latest version. Yeah. Will not work with that? It could, but I can't guarantee that it works. So it's easier if you install exactly this. So you create a new Conda environment, and then the command is it should install all of these requirements. Everybody knows how to create a new environment, Conda environment. Yeah. Okay. And if someone prefers to work in an batch environment, I can provide you one. Julien told me that he has run the job. Just tell me. Yes. Yeah. Yes? Okay. But I have some PM issues. I can't just install packages. I created my environments, but I can't install the packages due to VPN issues. Oh, okay. Okay, so once it's done, you can open the first notebook, one text field similarity. That's the first part. Okay. Before that, so the workshop will be divided in 3 steps. Step 1 is similarity between technical skills. Step 2 will be similarities between long skills, and step 3 will be matching algorithms. Yeah, ignore number 4. We don't have it. So
The first one is about completing similarities between technical skills. By technical skill, what we mean is bonjour. Is short keyword type skills such as Python or Java or team management, things like that. So it's just one word or a couple of words. You have example of these here. So consulting management, project management. I think it's half in English, half in French, if I remember correctly. And so our goal is to, our ultimate goal will be to find if Python is more similar to Java than Python is to project management, things like that. So we want to have similarities between pairs of skills to know how close they are to each other. Because ultimately, when we have an employee or when we have an offer and we can extract those skills, having these similarities will help us to find employees that match offers, or to know that an employee will fit a specific offer or job description more than another one because they have the right skills or they have similar skills. So you can use two data sets, which are the employee skills and the employee profiles. It's two CSV files. We show you code to load them. So what's in there is, in the employee profile, you have a bunch of profile IDs and their corresponding job title. So this means that this profile ending in 18 was a responsable de projet. That was the job title of the person. And they have the following skills. You can see here all of these skills correspond to the profile ending in 18. So if you were to merge, you could basically merge these two data sets on the ID profile column. So it means this responsable de projet has all of these skills that you see here. Obviously, this data set is much bigger, but that's to show you how they work together. So it's pretty simple to begin with. But you can do a bunch of things with that. So here we have 4 steps where we suggest things that you may want to do, such as looking at the data and playing with it. Also finding the top 10 skills for a specific occupation. So if you're a data scientist, what are the top 10 skills that you should know according to this data set? Then find the top 10 skills that are the most similar to a given skill. So what are the top 10 skills that are most similar to Python, for example? And the last one would be, if you select a job, responsable de projet here, which is the other job that is the most similar to that one, given that you could take into account all of the skill similarities of both jobs. So you can compute all kinds of similarities thanks to this data. And so that's what we propose to do today. So I sent you a notebook with a proposed solution to the exercises, which you are free to look or not look at. So here we'll quickly talk about the solution that we ended up coming up with for this exercise. So you have this notebook. Right. So we had a bit of pre-processing to get rid of some strange characters. That's like a regular processing of cleaning of punctuation of words or of digits and things like that may be in the data. That's kind of like a generic function, not really tailored to the type of text we have in there. So we apply this pre-processing. And then, because there's only 5 jobs, we actually built one data frame per job. We could have done it differently if there were more jobs, but I guess it's simple, so we can just do that. And the method we ended up using here was TF-IDF, which computes the term frequency of a word and the inverse term frequency. So the idea is that using this TF-IDF, we'll have
we'll be able to have scores for two different skills and know if they are similar or not. So with TF-IDF, we will build a matrix of all of the skills that are present for a given job title. So basically you count, let's say the job title developer will count all of the skills, how many times the skill like Python will appear in the whole data set. And that would give us a long vector. And with these long, on these long vectors, we can apply TF-IDF, which will tell us which vectors are the most similar to which ones. So this way you could compare, you can compare two job titles by using the skill vector, or you can also compare two skills by using the job title vector. I think I don't know already. Yeah. So when we do this, what we find is, for example, the most significant skills for the risk analyst profession are these skills. It's not great, but that's kind of what you were saying. The data is not great, so that's what we can do with this data. Yeah, not amazing. So for the second task of checking the most significant skills, we compare two versions. So the first one is we use TF-IDF again. So that's what we do here. And then we use the cosine similarity between the two TF-IDF vectors. That's what's done here. Yeah. And we say, we'll find, given a skill, we'll find the other skill that has the lowest cosine similarity with this TF-IDF. So that's what's being done with the sorting here. If we do this for the top 10 skills, with Python, for example, we find that conception web is very similar to Python, 4G, TensorFlow, etc. So there's obviously some bad answers here. There's also some okay ones, such as TensorFlow or some development skills there. You have it in your email if you can't read there. Another method we also try here is to use the Jacquard similarity. So basically, the Jacquard similarity will count the Jacquard formula is the intersection of two sets divided by the union of two sets. So if you want to compute the similarity between two jobs, for example, you count how many skills appear in both of these jobs at the same time. So maybe that's 10 skills, and you count how many skills appear in one or the other job, or the two. That's the union. So when you divide one by the other, that gives you a similarity score. So that's what we do here, but in the other way around. You take Python and C++, and you look at how many jobs use Python and how many jobs, or how many candidates use Python and how many candidates use C++. So same thing, it's intersection over union. And here we find that C++ is similar to Python, C, Java, Linux, SQL, Git, MATLAB, JavaScript. So this is better, according to me anyways. I find this is better than the previous case. But here you only find technical skills, whereas in the previous one, you would get skills or frameworks or things that are a bit more generic. So you could argue that one is better than the other in some ways, and so I guess they both have their strengths and weaknesses. Yeah, another approach that we could have mentioned here is we could have used the word-to-vec model, in which case each one of these skills would be passed through a model, and the output would be a vector. So each word is represented by a different vector, and then you could have a model
or a similarity that takes the vectors from two different skills and tells you how similar they are. We could have trained a model to do that, or have a special embedding that has some closeness that could do the job. But that's beyond the scope of what we're doing today. What I know about what to check, it's useful when you try to encode words in sentences. Yeah. So this one does that. I don't see. Yeah, it's true. These are very short sentences or single words. So yeah, it's of limited applicability here, and that's also why we didn't present it here. But the fact is that we could have used a lot of different models that do embeddings of words and then compare with the same similarity of all the words. Yeah. So yeah, we can do that, and that's actually what we'll do in the next task. Because as you said, these models are better when you have context, when you have whole sentences. And these are just short texts. But in the next task, we have longer text, and so we can do these kind of things. And yeah, most of the big models like BERT or so, that struggle to encode properly just one word like C++. You cannot, yeah. So after that, if you try to compute similarity with cosine similarities, it won't work well. So I guess you have to train BERT on top of some focus and skills and values and C++ values. And then for the last task, which was okay, yeah, for finding the given a job title, finding what other job title is the most similar to this one. We also use the Jacquard similarity to do that. I don't remember exactly how it was done. Yeah, okay, I think what was done is, well, actually it's what I explained before. It's looking at a specific job title. Here, it's responsable de projet. I don't know why it says in podcast. Oh, okay, yeah. So if we consider this job title responsable de projet, we look at all the skills from the candidates that have this job title, and we will compute the Jacquard similarity between this set of skills and the skills of all other jobs independently. So for example, here, webmasters are the ones whose skills are the most common with responsable de projet using the Jacquard similarity. So that's what is done here. So we saw them. So the answer for responsable de projet is webmaster, and the answer for analyse de risque is responsable de projet. Again, not amazing. We only have 5 job titles, so what can we do with that? But yeah, that's I guess it's for the concept that we're showing this. Obviously, it works better when you have more data. But yeah, we didn't share more data because otherwise it gets quite heavy, and it wouldn't have been easy to run this today. Do you have questions about this part? At the very beginning, the chaining function, is it not a package that does it in one line? Yeah, you have packages that do it, but we ended up. So this one we copy pasted from another place because we were a bit lazy and we wanted to do it again. But it was basically tailored for text that we had, I think, in job offers. Because you have things like hashtags that we wanted to replace in a certain way. You had things like, basically, it's a lot of treatment that is specific to the algorithms that come after. Because sometimes you would like to replace a hashtag by something
or just remove the hash symbol. Sometimes you want to remove the hashtag completely. Some characters, for example, here the ampersand is replaced by a. There's some specific treatments that have to be done. So we ended up writing a lot of custom treatments here, which is not really appropriate for this problem, but we just copy paste it because it doesn't really matter. But if I was to just use a single function so that it's like for exploration, or just beginning, what would I use? You could use Unicode code, I think. I use this to remove the accents. So, yes, if you do, you need the code. This function, if we remove accents, special characters, a bunch of stuff that you don't. Yeah, but not stop words. No, if you want to remove stop words, you have NLP, I think, has something to do that. I don't know, but Spacey jumps in, but it seems it does a lot. So yeah, maybe there is something like just magical. Get rid of everything that I don't want. Yeah, there are functions that do this, and we'll see it in the next section. It's typically applied to free text. Your solution is specifically for the French. Yes. If I give an example, for example, the difference between English and French is that, for example, in French you have responsable de projet, responsable de produit. In English you have product manager, project manager. The similarity when you want to cut the words. In French it's easier that you say every time that I have the two words is related. Because when you're reading the resume, then you cut, for example, the specific different things. You have to make a difference between project manager, product manager, and not cut it between. So your point is that in French it's easier because you can identify the word de? You can use that. Yeah, you can in some cases. Because you see the relation between words. In English, you don't have this specific relation. Unless it's between virgule or space or slash or something like that. Yeah. So that's in terms of parsing sentences. In the next exercise, we use Spacey and its ability to. You can define specific kind of regular expressions that will parse types of words. So you would say, that's using Spacey, you would say, give me all occurrences of, I want a verb, then I want a complement, then I want a noun, and then an adjective. Or as many adjectives as you want, but no more verbs. You can say things like that. And Spacey will extract this text from French or English. And so there are libraries that are really built to be treating this kind of text and doing the operations you're talking about. Like that, goes two words before and after to see the relationship between them. Yeah, so I think internally it has some kind of dictionary, and it knows every word of the language and what its function is. And in a sentence, it can determine what function each word is, and it knows where the subject is, the complement, etc. And it can isolate that for you. You give it a rule, and it will extract that for you. So you will use the space. Yeah. Okay. Do you have any other questions about this part, or should we move to the next one? Okay. Right. So yeah, have a look at notebook number 2, which is called long scale similarity. That's where, that's where you will need the Spacey and LTK and things like that. Employee profiles. Okay, so now we have 2 data sets that we give you. So the first one is the same as before. It's the employee profiles.
The second one is employee experiences. Here, what employees put is free text. For example, the first employee has an experience in which they say, en tant que consultant SI interne au groupe, so and so on and so on. So it's actually a full-on sentence that says what the employee has been doing in their job. And then just next to it, you have the title of this experience. So here, this employee, this description corresponds to a chef de projet. This person was doing a job of chef de projet at some point in a company. So that's the employee experience number 0. This employee also has another experience, which also was chef de projet, and he did something else, etc., etc. You also have some names as well, because there's some missing data. So that will give you more data to play with, and this time it's free text. So well, the first thing to do is to have a look at the data and visualize it and see if there's interesting things. The second thing is to look at the experience text, which is the description here, and extract pieces of this text which correspond to skills. So I kind of talked about the solution just before, what you were talking about. So can you isolate pieces of that text that contain skills? So for example, if the person says, j'ai utilisé Python pour développer un projet, maybe développer un projet is a skill. That's also up to you. Maybe utiliser Python is a skill. So how do you, or there can be longer ones, manager une équipe de 6 personnes can be a skill as well. So how can you extract pieces of text that correspond to a skill from these descriptions? So that's task number 2. Then once you have done this, you could do task number 3, which is to find the top 10 skills that you just extracted, these long skills. Find the most frequent ones that appear in this data set. Okay, then you can do some visualization tasks. You could look at a profile and plot all of the skills from the person and try and find if some of them are similar or not. So which brings the question, if you have 2 long texts that represent skills, how can you find a similarity between them? So we were talking about networks before, and you were as well, I guess, talking about these deep networks to find similarities with free text. Well, maybe that's a good idea. Yeah. And you can also look at each of the different job titles and try and find which are the most frequent skills, these long skills per job title. So there's a bunch of things that you can do. Of course, you're welcome to try and do what you want. And yeah. Okay, so because we are kind of running out of time, I will show you what we have done for this step, and then we'll go to step 3, which is going to be a little game about competing with human resources. But for now, okay. So we have the same cleaning functions as. Oh, sorry, I need to send you the. I'll send you the notebook with the results first, and then I'll go through it. Okay, so I sent you this notebook. You have it in your email if you want. If you can't
see what's happening there. So we have some functions to clean the text. Some of them remove stemming, some of them they remove stop words, some of them remove the punctuation, and some replace some signs by other texts if we need them. This is an example of stemming text. Yeah, we don't always use them because if we use a neural net, for example, that will try to understand the text, the neural net expects text that is not formatted. And if we remove punctuation and if we stem words and do some specific treatments, then your network will not work as well because it wasn't trained on this kind of data. So we have to be careful when we apply these functions. So sometimes they're useful, sometimes they're not. We have to know when to apply them. So what we realized is that a lot of the skills that are contained in what people write as an job experience have a specific pattern. They either start with a noun or with an infinitive verb. For example, in this sentence, j'ai appris à gérer les équipes de développement logiciel. You'd have gérer les équipes de développement logiciel. That's what we would consider as a skill, but also équipe de développement logiciel and développement logiciel. It's not amazing, but that's a definition we came up with that is not too bad. So to extract these things, we have this regular expression matcher from what is an NLTK? I thought it was spacey. Yes, with some NLTK. So you say you write this big thing here, which says is that NP? Sorry, NP is pronoun. Okay, that was the noun. Okay, I can't read this anymore. It's, basically, what it says is if it starts with a verb and you have some complements and nouns and adjectives, maybe repeated, that's okay. Or if it starts with a noun and then you have some complements, adjectives, nouns, other things repeated as well, that's okay. But it has to start either with a verb or a noun. And I guess if you find another verb, you'd stop, things like that. So well, we experimented with this regex until we were happy with the output of the algorithm. So I would not be able to write it again like this. And so here you have code to actually parse this regex, which I won't go through. And so at the end you have the original text. You have examples of the text after cleaning. You can see there's no stemming done because if we did stemming, for example, the space or the post tagging would not work anymore. And then at the end, you have examples of things or skills that we can extract from that. And the fact that you put everything in lowercase has no impact on the post tagger? No, it doesn't, except for proper nouns, but we don't use them, so I don't think it's a big deal. Or yeah. Okay. So then we actually run this code, which is what generated the old chunks file that you have, which is basically running the chunk sentence from above. And that's just to load it. Okay, we have some code for visualization. Alors. Okay, so we are plotting the most common skills in the dataset. We use the TF IDF to do this because the TF is actually the term frequency, so the skill frequency. So with that, it gives us what we want from the beginning. So the
the skill that comes up first is gestion de projet, then you have chef de projet, etc., etc. And so if we look at the skills that come up often, these are actually some good examples of things you'd want to find in the candidate's profile. I think anyway, most of them are good indicators of whether a candidate would match an offer or not. They could be used in, for this purpose. Yeah, and we remarked that most of the skills are the ones that are expressed in nominal form. So they start with a noun, they don't start with a verb. All of these skills here, they're the most common ones. Yeah, so then to compute the similarity between the skills, we chose to use SBERT. Basically, it's a big neural network that was pre-trained that you can find in, you can download online, and it is trained to kind of understand what sentences mean. And because these skills are still very long, but they're long enough so that BERT can actually extract some meaning from them. So BERT will convert one skill to a vector. And what you can do is, if you have two vectors, you can call this function, which is the cosine similarity between these vectors. So if two, so these vectors are embeddings. If two embeddings share, well, are kind of similar, they will have high similarity, and that's how we compute skill similarity. Yeah. So maybe I can show you a map here. So I think these were some skill similarities using so TF-IDF or BERT. So I think to the right is TF-IDF and to the left is BERT. We can't see much on this graph, sorry for that. One thing to note is that maybe I should explain the TF-IDF first. Another method we tried, which was simple, is to count how many times a specific skill comes up in different jobs. So we got, like we did in the first step with TF-IDF. So it's as simple as counting the occurrences of a specific skill for a job. You don't have to use this big neural network. You get results that are not amazing, but you still have some similarity. And if you plot the distribution of similarities across the whole data set, you can see they have a completely different shape. TF-IDF will say a lot of things are not similar at all, but some are very similar. On the other hand, BERT will find that everything is kind of similar to everything else, or when the distribution is much broader. So when you process the output of the two different methods, you have to be careful with that, and really have to find the right threshold to get rid of the false positive, false negative, etc. So it can be quite tricky. A few things. Yeah, so that was all. Yeah, this visualization is looking at the skills for a specific job. The job that we considered was yeah, I don't know. It's one of the 5 jobs that was available. On the left side, the blue, we are visualizing all of the skills from BERT. This is a Disney visualization. It means that we take the embeddings of all of the skills and we try and plot, which are vectors of very high dimension, maybe 200 or something like that. And we try to plot them in 2 dimensions such that the vectors that are next to each other
would be next to each other in the 2D visualization. And if we look at the skills that are next to each other, rédaction de spécification, well, that's the same one. Rédaction des spécifications fonctionnelles. These things are quite similar, and they are similar. They are next to each other in this space. And you have the same thing for TF-IDF. And well, if you actually look in detail at these things, you'll find out that the BERT one groups elements that are similar in a much better way than the TF-IDF, because it can understand the meaning of the words, and even though things are explained differently, it knows from the meaning that they're similar, and therefore it puts them next to each other. So yeah, it's not surprised that BERT works better on this kind of text than TF-IDF. And the last visualization we have is we plot each of the 5 job titles in a different color, and then we look at what skills come up. So taking again rédaction de spécification as an example, you see that all jobs actually do that, unfortunately. But you'd see that things like traitement des données is something that the R&D engineer does, same for base de données. Analyse des performances is something that the responsable de projet does, etc., etc. So yeah, this kind of makes sense to me given my shallow knowledge of these jobs, and things are pretty well grouped up. Do you have questions on this part? Oui. We try to use the list of skills which were more curated from part one, for example, to a list of skills well defined, and try to map between this set of skills and the description. That's kind of what we are going to do in step 3. We're going to put everything together. Or did you mean extracting the text using the predefined list of skills? Yes, basically, space of skills that were defined. Just the few keywords. I didn't really get. So what do you want to embed? Text in text to embed it with, for example, it's gestion projet at 50% and project management at 50%. Like getting axes as keywords, which are skills that are well curated compared to unstructured text. No, we didn't try to do that. Okay, wait. As we had a question on job title, yeah, good. I will try to use our embedding of the job title, so that, for example, project management in a consulting position, project management in a quality engineer would be slightly different. Yes, we have tried to use embeddings to find similarities between job titles and group them. It's not done in this exercise, but that is something that we do in our product. Yeah. The first thing you want to do when you try to find a candidate for the offer is to use the job title, because the person on the resume will tell you what they want. But that's the purpose of the resume, right? So you really need to understand the similarities between 2 job titles. So that's something we had really had a look at. Yeah. Did you also try to
the embeddings of the skill column. For every job title, there are a particular set of skills which every job title has, right? DF skills. From step 1? Yeah, so here, yeah, step 1, yeah, from step 1. So we had also joined with the ID profile, we had joined the job title and the skills pertaining to each job title, right? Mm-hmm. So did you use the skill sets? No, so here we didn't use the skill set from step 1. We are only using, the exercise here is to only use the description of experiences to try and do something with that. But in the next section, we combine both things. And the goal would be to use everything from the profile, so the skills from step 1, the description from step 2, combine all these things to an offer. So here you have just matched the job title with the description. The encodings for the job titles with the encoding of the description, or so here we actually didn't use this title, we used these job titles, the job title of the person, yeah. Okay, so this brings us to step 3, which I hope you can do quickly because we only have half an hour or a bit more. So the goal here is we continue with the same data sets, but this time we also have authors. So what is happening is that we have, I think it's 10 offers, yeah. We have 10 job offers in this data frame, DF offers. And for each job offer, we want you to find the best candidate for that job offer. And the way you can do it is by using everything we did in step 1 and step 2. So you can take the skills, for example, from step 1, the short skills, and extract them from the offer, and to do some skill similarity. So you would find, if the offer asks for Python, you'd find all the candidates that have Python, and maybe you only want to shortlist those ones. So you can do things like that. You can also do things from step 2 where you take the text from the whole offer and you extract chunks from that, and you do similarities with the job descriptions that we found in step 2, etc. And you can put everything together, or you can do something else, surprise us. But the goal is that each of you gives us one candidate for each of the offers. And then there's going to be some experts, human resources people who are going to come here, and we will see if we did things correctly or not. They will tell us. Yeah. Okay. So we prepared some codes in this notebook that does it does the whole loading and heavy lifting for you. The only part you have to fill in is this to-do matching. So that's a placeholder where, for example, my algorithm should take this offer in, and it should say the best profile ID is number 49,000. I mean, that's for you to fill in. You can even have some scores if you want, or not. You can leave them at 0. Basically, you take these 10 offers, right? So for each offer, you take the offer in, and well, you put your function here, basically, and it should give you the best ID. The rest will generate. It will print things to help you see what your matching algorithm is doing. So, for example, for offer 1, I predict that candidate, this guy, is the right one. The offer was for développeur logiciel embarqué C#, and that's basically what the person you selected, what the skills that they have. That can give you an idea of
if your algorithm is working well or not. Yes? We don't have the utils folder with the utils. It's a Python script. You don't, I didn't, Oh, really? Oh, okay. I'm gonna send it to you then. thanks. Ok. Ah, est-ce que c'est un fichier Python? Okay, yeah, I sent it to you. Basically, what in util there are two functions: profile to Word document and profile to Word document. When you run the script, it will automatically create Word documents so that you can visualize the authors or the profiles that you selected in a Word document. But you don't need to use it if you don't want to. Ah, je t'ai pas mis dans la liste. Ok, je te l'envoie. De commencer en lui disant que vous avez pensé de l'exercice de sélection et puis quels sont un peu les critères qui vous ont amené à faire ces choix. Et puis ensuite, nous, en vous expliquant, on essaiera de vous expliquer un peu comment les algos ont fait leur choix. Et voilà, ça vous va comme ça? Ouais. On vous laisse. Voilà, bon, d'accord. Okay, bon. Bonjour. Alors, on va faire une réception. Alors, vous coupez la parole et vous complétez comme vous en avez demandé. Donc, d'une façon globale, par rapport à la réalisation de l'exercice, on a trouvé l'exercice, comment dire, un petit peu particulier, parce que par rapport à la, j'allais dire, la production ou à la réception de CV, je veux dire, dans la vie réelle, il y a certains éléments qui manquaient. Alors, pas que la forme, on peut faire abstraction de la forme, mais même sur le fond, on ne possédait pas les diplômes, on ne possédait pas certaines choses. Donc, dans la manière d'avancer les choses, l'exercice s'est avéré un peu plus, j'allais dire, compliqué et il ne se rapprochait pas trop d'une situation réelle. Ceci dit, donc, nous, on a pris l'option et la vision de dire qu'on analysait le bloc expérience professionnelle des collaborateurs. Je pense que là-dessus, on s'y retrouve. Sur l'aspect forme et rédaction, on a été un petit peu surpris de l'absence des durées et descriptions. Sur la plupart, bien sûr, on en a trouvé un qui avait ces descriptions. Et donc, généralement, dans la description d'un CV, la personne parle de son projet, elle parle des technologies employées, des méthodes, de la durée sur laquelle elle a travaillé sur un sujet pour mettre en avant la pertinence. Voilà. Vis-à-vis des compétences que l'on peut citer, généralement, on les qualifie ou on les enrichit, soit d'une certification, un anglais C1, gestion de projet, Power BI, enfin PMI, pardon, etc., etc. Enfin, certains éléments. Donc, c'est des éléments qui nous ont un petit peu interrogés sur cet aspect-là. Vous avez des choses à rajouter? Non, nous, on les aurait tous mis à la poubelle, en fait. Celui que l'on n'a pas mis à la poubelle, qui a reçu, au regard des critères de sélection que je viens de vous exposer, c'est le numéro 3. Voilà. Alors, c'est celui qui comporte, alors d'une façon peut-être un petit peu particulière, mais qui comporte à peu près les éléments dont je vous ai exposé, c'est-à-dire c'est la personne qui décrit, qui parle des technologies employées, qui dit ce qu'elle a fait avec, certaines durées. Est-ce que pas aussi la durée de ce CV, ils ont été entourés, on arrive à 4 ans. 5 ans même pas. Comment? Un peu moins de 5 ans, ouais. Un peu moins de 5 ans, voilà. Donc, on n'est pas dans la cible, mais c'est vrai que
sur une annonce, et c'est pas parce qu'on a 5-7 ans qu'on va avoir 7 ans d'expérience. C'est pas un critère infaillible, effectivement. Sinon, après, bon, sur l'aspect de forme et l'aspect, je ne reviendrai pas. Et puis, c'est le seul qui avait une quantité de compétences. Encore une fois, sans revenir sur la forme et la manière de calculer les compétences, qui était en quantité raisonnable. Parce que, bon, il y a certains CV qui voilà, peuvent avoir des compétences en quantité très voilà, trop d'informations, c'est pas bouger là. En fait, si je peux me permettre, dans l'offre d'emploi qu'on a reçue, qui était pour le coup assez claire, sur des compétences hard, on avait, on va dire, 6-7 qui ressortaient. Donc, on en a une quantité raisonnable. Par rapport au CV, on avait parfois 30 compétences qui sont décrites sans avoir un niveau de priorisation ou d'expertise sur chacune de ces compétences. Fait qu'en tant que recruteur, à la simple analyse, la simple lecture de ce CV, on est incapable, en fait, maintenant, de faire le tri là-dedans. Et sur la plupart des CV, c'est vrai qu'on avait une liste un peu à la primaire. Voilà. Non, mais c'est bien. Voilà, donc c'était pour faire une préférence, c'était un peu délicat. Le deuxième CV qui a reçu, entre guillemets, qui n'a pas fait, qui a fait moitié-moitié, enfin, certains l'ont retenu, d'autres n'ont pas retenu, c'est le numéro 5. Voilà. Je crois que vous avez des questions. Parce qu'on était partagés sur le numéro 5. Numéro 5, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait, moi, je trouvais intéressant parce qu'il y avait une cohérence dans le parcours, même si on ne connaît pas la durée de chacune de ces étapes professionnelles, mais ça semble être assez cohérent, en tout cas dans l'évolution et dans l'approfondissement du métier des compétences, et on retrouvait dans le volet compétences les compétences qui étaient décrites dans l'offre aussi. Voilà, ce qui fait que certains d'entre nous auraient donné potentiellement une suite favorable. Voilà, pour les autres, sont tous c'était en échangeant avec vous. En échangeant avec vous, il y a une, et j'en ai pas échangé avec mes collègues, il y a une chose qui vient à l'esprit, c'est que le fait, si on arrive à analyser les CV, j'allais dire, et à les identifier, pour avoir fait l'exercice par le passé, je ne le fais plus maintenant, pour avoir fait l'exercice par le passé, je vous avouerai que quand vous en êtes à votre 30e, vous commencez à avoir les yeux qui tournent. Or que là, la machine en elle-même, elle ne va pas se lasser. Donc, c'est vrai qu'une description plus longue, si les gens, ça va peut-être changer ce que je veux dire. Le traitement avec l'IA des CV va peut-être changer le contenu d'un CV. Puisque aujourd'hui, on est quand même probablement, mais ça n'engage que moi, j'en ai pas parlé avec les autres, on est sur la base de, effectivement, on va lire un CV, mais on peut pas en lire 100 dans l'après-midi, enfin, je sais pas comment tu fais, mais c'est trop épuisant, enfin, c'est pas possible. Donc, la machine sera peut-être en mesure d'extraire une quantité suffisante que l'on pourra lire avec du texte, avec de la rédaction un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui. Juste, moi, ce qui m'a interpellé dans ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup parlé de parcours. Alors qu'aujourd'hui, quand nous, on a discuté, on a beaucoup parlé de compétences. Et effectivement, je ne sais pas, je vais peut-être vous laisser commenter un peu aussi, mais on sent effectivement peut-être aussi un décalage en fait, dans ce type d'approche. C'est que là, effectivement, les Allemands ont une approche très compétence finalement, et une machine de compétences. Là où l'Allemand, on a aussi lequel on a travaillé, après, on a certains d'autres, mais n'a pas une approche forcément parcours, là où vous êtes beaucoup plus sensible à ce sujet-là. Je ne sais pas si vous voulez. Nous, on est sensible à l'aspect parcours parce que ça a un impact sur le côté actuel ou pas de la compétence et aussi sur le niveau de compétence. Donc, une compétence qui a été faite en début de carrière ou par exemple là, on va dire une des premières expériences qui n'est pas retrouvée après, en tout cas en entretien, on va quand même gratter sur l'épaisseur de cette compétence.
donc le côté parcours, c'est une importance parce que ça nous donne un faisceau sur la profondeur d'un certain nombre de compétences. Donc, l'ordre dans lequel se fait les choses n'est pas, a un impact sur la réalité de la compétence, d'un point de vue RH en tout cas. Et peut-être ce qui fait la différence aussi, c'est que dans le parcours, ça nous permet d'identifier des compétences qui passent pour moi le scope de la compétence technique uniquement. Quand on lit un CV, on lit l'histoire que la personne a envie de nous raconter, hein, parce qu'on peut recevoir 5 CV différents d'une même personne selon ce qu'elle veut nous dire. Mais du coup, moi, je trouve que ça transcrit d'autres choses, un parcours. Et la façon dont on écrit ce CV, c'est pour ça que moi, j'ai trouvé l'exercice extrêmement difficile avec ce format de CV, parce que du coup, pour moi, on passe à côté d'une foule d'informations qu'on peut récupérer dans un CV, on va dire, plus standard. Voilà. Donc, mais pour autant, la compétence, elle est fondamentale pour moi dans un CV. La compétence, on va dire hard skills, mais aussi toute la partie soft skills que j'ai beaucoup moins retrouvée là. Là, franchement, pour le coup, je me reconnais bien l'empreinte data. On voit que là, il n'y a pas de fioriture. On va à l'essentiel. C'est vrai parce que la mise en œuvre d'une compétence, elle se fait aussi en fonction de la taille de l'entreprise, de son secteur d'activité. Et les gens peuvent mettre en œuvre la même compétence, mais si on le met au service d'énormes sociétés avec des moyens, des volumétries techniques importantes et fait du polyvalent dans une petite structure, ça n'est pas la même chose. Et ça c'est aussi à travers un parcours, la pratique professionnelle d'une personne, aussi bien pour ça vaut aussi surtout pour son expérience et pour la mesure de ses soft skills. Ça compte parce que quelqu'un qui a été conduit dans un grand groupe, il a appris des pratiques, etc. Alors que s'il a travaillé dans une petite structure, il aura moins ce réflexe. Donc, la manière dont il a fait son cheminement se retrouve à être intéressant à lire et surtout à être documenté. Et ce qui ne veut pas dire qu'on recherche toujours de la cohérence d'ailleurs dans un parcours, parce qu'on a parfois des parcours atypiques. Mais du coup, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre entre les mains du pied avant d'aller à l'étape suivante, qu'est-ce qui fait que finalement cette personne-là, elle est partie sur ça, puis elle est repartie sur ça, et finalement elle est arrivée là-dessus. Et alors vous, c'était quoi votre choix? Alors ouais, juste une petite précision, donc c'est un peu ce que je vous avais dit tout à l'heure, mais donc ça fait une approche comme si elle est très brutale, là, un peu vote de décoffrage, parce que tout l'atelier de cette journée, en fait, je cherchais justement à se focaliser que sur les compétences, vraiment essayer de créer un algorithme qui comprend tout seul, sans faire du booléen, sans faire uniquement de est-ce que l'offre elle a ce mot-là et est-ce que le CV a ce mot-là, faire quelque chose de plus complexe, essayer de relier les mots et leur proximité en termes de compétences. Donc, ça nous a pris une journée. Si on veut en plus mettre les soft skills, mettre la cohérence du parcours, on reste ensemble une semaine, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on vous a placé dans la même situation que dans laquelle on a travaillé. Donc, mais bien sûr, hein, une solution plus globale intégrerait un peu toutes les choses que vous avez citées, c'est clair. Bon, voilà. Après, donc, sur les CV qu'on vous a proposés, il y en avait certains qu'on a sortis, Philippe et moi, on travaille chez Sense Data, où ça fait plus de 3 ans qu'on est sur ces sujets. Donc, on a proposé une approche à l'ensemble des participants et ça a après sélectionné une dizaine de profils qu'on vous a mis en main. Et il y en avait, je crois, au moins 5 choisis par les autres participants. Oui. Oui, c'est ça, il y en avait 15. Ouais, mais choisir la répartition, je crois que toi, tu en as poussé 2. Ouais, je pense. Ouais, non, c'est un point choisi par les participants. Il me semble que c'est que des profils qui ont été présélectionnés par nous. Ouais, c'est ça. Voilà, donc bon. Tant pis pour
Bon, mais bon, c'était rigolo de faire l'exercice. Mais en tout cas, c'est super intéressant parce que toute cette logique dont vous parlez là de parcours, c'est des choses qu'on a du mal à traduire d'un point de vue très informatique. Euh, c'est une tâche qui est assez complexe. Mais on voit bien, enfin, c'est intéressant parce que du coup, on voit bien. En fait, moi, je me rends plus compte dans mon quotidien, on va dire, de recruteuse, finalement, la façon de lire aussi toutes les informations du CV ou de lire entre les lignes du CV et puis finalement, ce qu'aujourd'hui, la data, ce sur quoi elle est performante et ce sur quoi il y a peut-être encore un champ d'évolution. Et je pense que c'est le cas possible. Voilà, pour avoir une finesse ou un croisement encore plus poussé. On voit bien que en tout cas l'exercice est réussi au niveau des compétences, il n'y a pas de doute, c'était bien, c'est vraiment ce qui ressortait pour nous. Mais en tant que recruteur, c'était trop peu. On avait trop peu de matière. On a trop peu de matière, sincèrement, j'aurais été bien embêtée dans une situation réelle de devoir sélectionner. Voilà, un candidat uniquement sur ce CV. Je trouve que c'est super. En fait, l'atelier, on l'avait déjà fait une fois, mais vous aviez gardé des CV plus classiques, en fait. Et du coup, il y avait moins eu cette grande différence d'analyse, en fait. Ce que vous disiez, hein, l'analyse humaine, où tu vas regarder l'histoire, mais pas juste les mots-clés de compétences. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant en fait, du coup, aujourd'hui, d'avoir vraiment donné des CV qui ressemblaient finalement à ce sur quoi vous avez travaillé. Parce que du coup, ça permet de mettre en évidence ce décalage qu'on avait. La dernière fois, on n'avait pas du tout mis en évidence de la même façon en fait. La seule chose qu'il y avait, c'était un petit décalage de choix entre numéro 1 et numéro 2, je me souviens. Pas d'explications, notamment sur la coopération, des années d'expérience, est-ce que c'était l'expérience anciennement, et c'est vrai que là, c'est pas beaucoup différent, alors que les recruteurs humains disaient, bah, s'il a fait ça il y a 20 ans, ça n'a plus trop de valeur. Mais là, c'est vrai que c'est intéressant de voir la façon de fonctionner, en fait. Quelque part, je trouve ça, c'est bien d'ailleurs de voir qu'il y a encore des différents. Et vous, une petite question, du coup, si on vous met toutes les infos d'un CV, donc la formation ou même les expériences, etc., avec les durées, si la structure du CV change, si par exemple l'ordonnancement n'est pas le même, est-ce que ça vous perturbe complètement parce que vous avez une grille de lecture qui est presque automatisée pour le coup ou, Dans quel sens l'ordonnancement? je sais pas si vous avez l'habitude de lire le nom. C'est standardisé un petit peu. Ouais. C'est vrai que je pense que c'est standardisé. Après, parfois, aujourd'hui, majoritairement l'expérience remonte, mais maintenant les formes de CV, pas mal de variations, ce qui est hyper perturbant par contre pour un recruteur. C'est plus difficile. Je donne des tips. Faites un CV sur une page. Oui. C'est horrible un CV de 3 pages. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de synthèse à avoir. Et c'est justement une compétence. Typiquement, quelqu'un qui fait un CV de 3 pages, pour moi, à la limite, c'est malheureux, hein, mais c'est presque exclu. Parce que ça démontre qu'on n'est pas en capacité de savoir synthétiser finalement ce qu'on fait, qu'on ait 2 ans d'expérience. Et donc, voilà, c'est ça, je trouve ça, après, en règle générale, on se débrouille, chacun a sa expérience, formation. Chacun a sa grille et selon les jobs, il y a des jobs où on veut absolument telle formation et on va du coup aller d'abord trier là-dessus. Il y a d'autres jobs, ça nous est égal, donc en fonction aussi des critères qu'on a, pour tel ou tel poste, on va prendre le CV à l'endroit, à l'envers. Enfin, ça, c'est pas très gênant. Ça, c'est vrai enfin, moi, ça me gêne pas. La France, parce que dans d'autres pays, les CV sont normalisés. Enfin, aux États-Unis, j'ai cru comprendre qu'il y avait une norme de présentation. Enfin, je n'ai jamais fait de recrutement aux États-Unis, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une norme de présentation qui enlevait un petit peu j'allais dire la spécificité, alors que je veux dire française, parce que c'est le côté français que je connais,
qui fait que la personne, comme disait la voisine, elle raconte, elle se présente et elle raconte son histoire. Et donc, voilà, c'est encore une spécificité. Ça, c'est vrai que si la personne peut être originale pour présenter les choses d'une autre manière et se dire, moi, si je me présente mieux et je me fais mieux voir comme ça, c'est encore possible. Effectivement, on n'est pas encore dans un aspect normé. Oui, je partage parce qu'on a des postes, parce que voilà, on était sur un profil développeur web, mais si on a, je prends un autre exemple un peu plus caricatural, mais si on est dans des postes sur de l'événementiel, sur des postes qui amènent à la créativité, la présentation, la forme même dans CV peut aussi être un élément, un parmi plein d'autres, mais un élément de lecture. Et c'est pour ça que la forme d'un CV au global, elle est intéressante à mon avis dans cet exercice pour les recruteurs qui jouent l'exercice, d'avoir quand même un peu la maquette de départ. Bien entendu, sans les données confidentielles, parce que ça ne regarde pas. Mais voilà, c'est plus vaste qu'il n'y paraît, en fait. Je me rends compte, en fait, en discutant avec vous. Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Et en fait, je voulais dire, en fait, dans le domaine, je pense que c'est mon avis personnel, dans le domaine qui a plusieurs en fait, critères pour sélectionner, l'algorithme, c'est plus pour éliminer. Et en fait, les CV que ça intéresse. Après sélectionner, je ne sais pas, 10 CV, 20 CV, et après, c'est à vous de regarder. Parce que toujours, tout ce qu'on fait, si les données qu'on reçoit pour faire l'algorithme, c'est des données biaisées, et des informations qui sortent aussi n'est pas correctes. Je vois ça aussi aujourd'hui. Je ne sais pas si vous travaillez sur LinkedIn pour trouver. Moi, je reçois en fait des emails de recruteurs parce que dans mon LinkedIn, il est marqué que je suis consultant data et AI qui me contactent pour cloud, data. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dois dire qu'en fait, ce n'est pas mon métier. C'est-à-dire la sélection, pour eux, on dit que tout le monde qui fait AI, c'est-à-dire il est data scientist ou catégorisé. Donc, après, je crois qu'il faut éliminer et ensuite regarder ou ajouter d'autres algorithmes, d'autres méthodes pour pouvoir arriver au résultat. Non, mais si déjà, effectivement, les 80% qui ne collent pas sont éliminés par l'IA, on a déjà gagné un temps fou. Et on n'a plus qu'à faire, à regarder sur les 20% qui restent ce qui peut correspondre. Donc là, déjà, il y a un énorme bénéfice. Après, il reste encore le côté, en fait, prendre risque. C'est que, de toute façon, l'algorithme, il va éliminer les gens qui n'ont pas exactement ce que vous cherchez. Donc, il n'y a pas de côté, peut-être quelqu'un qui est intelligent, qui n'a pas vraiment fait ce boulot, mais il est capable de faire. Ça, c'est déjà éliminé. Donc, ça aussi, il y a des problèmes. Tous les profils atypiques qui vont être éliminés. Ouais. Ben, ça dépend comment vous programmez l'algorithme. Oui. Mais c'est là toute la suite. Ça dépend de toute façon, le recrutement reste une science inexacte, c'est-à-dire ça reste c'est le plus objectif possible, mais ça reste soumis à des appréciations humaines. Peut-être que le candidat retenu, in fine, ne serait pas le même si on avait un peu le recruteur A et un peu le recruteur B, parce que justement, on a tous des habiletés. Et c'est là où je trouve que les algorithmes, la data peuvent être intéressants aussi pour justement remettre en perspective certains points d'éclairage, notamment sur les compétences qui sont peut-être fondamentales, mais il faudra avoir le niveau de profondeur sur les compétences, parce que sinon, c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, dans les CV, ça arrive hyper souvent. En fait, il faudrait, par rapport à ce que il faudrait pouvoir mettre des curseurs, et que en fait, ça représente, je veux dire, que l'utilisateur introduise ces critères de profondeur par rapport à la gestion de projet, par une sorte de tableau pour qu'il puisse avoir quelque chose qui correspondrait au tri qu'il aurait pu faire si
qui avaient eu le temps de le faire manuellement. Ouais, Par exemple, comme pour les langues, il y a A1, B2. Voilà. Mais c'est ça, pour tous les langages. c'est normé. Voilà, pour tous les langages, pour voilà. Mais souvent, sur les compétences techniques, dans beaucoup de CV, ça prend des formes différentes, mais ça arrive souvent sur un système de notation. C'est de l'autodéclaratif, hein. Mais ils vont dire qu'ils ont 4 étoiles sur 5, etc. Et en fait, sur quelqu'un qui a 2, quelqu'un qui a 5, on ne va pas, nous, le regarder tout à fait de la même façon. Donc, ça aussi, je pense que c'est hyper difficile, mais après, à automatiser, analyser, mais c'est des infos quand même qui permettent de structurer un peu l'apprentissage. Après aussi, dans les moteurs de recommandation, il y a des films à ajouter d'autres recommandations, pas forcément dans le domaine de e-commerce, tout ça. Il y a des publicités qui payent, ils ont été ajoutés dans leurs recommandations. Donc, forcément, quand vous cherchez quelque chose, il y a des propositions qui ne mettent pas exactement. Après, ça dépend où c'est publicité, qui est forcé, ou parfois, alors je parlais en fait de projet de proposition, par exemple, des différents en fait, dans le SCPI, il y a des propositions aussi un petit peu à côté pour voir si la personne aussi est intéressée de manger d'autres choses. Pour l'instant, il n'a pas encore essayé. Plus tard, pour pouvoir me proposer. Après, dans le domaine de raisonner, je ne sais pas si c'est quelqu'un pour voir si ça marche ou pas. Je sais pas. Bah là, c'est aussi l'appétence, c'est la notion aussi d'appétence versus compétence. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir forcément la compétence à la base, mais être intéressé. Et si vous avez la compétence et l'appétence, on va dire, c'est la voie royale parce que c'est là où vous allez vous développer dans la façon la plus simple possible. Et ça me paraît, mais quelqu'un qui a l'appétence sans avoir la compétence, ça peut s'acquérir. L'inverse, c'est un peu moins mal. Utiliser des outils pour vous aider justement à faire des sélections. Est-ce qu'on Non. Non, c'est du tri manuel. Et sur des CV qui arrivent, il y a de recherche active. Ah bah, il y a de la recherche avec LinkedIn, avec les fonctionnalités LinkedIn, et puis sinon, il y a les CV qui arrivent via des posts. Hein. Là, justement, pour traiter une personne en tant que freelance, d'affaires qui m'arrive par LinkedIn, elle va me demander depuis tout ça, Quand on l'utilisait, nous, on avait essayé de l'utiliser pour augmenter. Alors, c'était la diversité, parce qu'on avait une boîte très, très masculine, et on voulait faire rentrer plus de profils féminins, et on voulait et avec LinkedIn, par exemple, on ne pouvait pas les identifier. Donc, il y avait une astuce en utilisant des listes, des prénoms. Enfin, ce n'était pas très satisfaisant. Donc là, ça n'avait pas vraiment répondu. Oui, on a cherché des vieux et des femmes, et puis on n'a pas le droit, quoi. Et donc, en fait, nous, ça restait très, très manuel. Et donc, les recommandations de LinkedIn, bon, ça dépend. Selon le contrat qu'on a avec LinkedIn en tant qu'employé, enfin, en tant qu'entreprise, on a accès après à des façons de trier. Et au départ, c'était vraiment des critères booléens, donc c'était un peu pénible et tout. Et dernièrement, enfin, moi, je m'en occupe plus depuis maintenant moins 2 ans, mais dernièrement, en tout cas, il y a encore 2 ans, c'était mieux pour faire des tris. On arrivait quand même à cibler mieux, mais ça reste. Après, il y a nous, en tout cas, on fait beaucoup de travail manuel. Hein. Je ne sais pas vous, mais nous aussi énormément. Mais on serait preneur d'avoir un peu plus d'aide justement sur tout ce travail qui peut être un peu rébarbatif. Et comme je disais tout à l'heure, ce qu'il y a, c'est que la capacité à regarder un CV de la bonne manière, elle est limitée dans le temps. Pour que 40e CV, à un moment donné, vous ne donnez plus tout à fait la même chance au candidat que pour le premier. C'est humain, c'est normal. Donc, c'est pas mal aussi si on peut s'appuyer sur de la techno qui peut nous permettre d'évincer tous ceux où on est vraiment en dehors des clous, parce qu'on a chaque fois une main part, pour se concentrer vraiment sur la valeur ajoutée. Donc, je pense que vraiment les entreprises elles sont hyper preneuses de toute cette technologie. Justement, comment vous jugez quelque chose qui est hors des clous sur les compétences justement qui ne sont pas là? Alors, ça peut être. Enfin, il y a plusieurs choses. C'est en fonction. C'est pour ça que je disais que ça peut se moduler.
comment dire, sur une technologie, si on veut quelqu'un qui est senior, bon, voilà, on sait que le gars qui a de l'expérience, il aura dit au RH, bon, si le gars il n'a pas bossé 5 ans sur un projet d'une certaine taille, c'est pas la peine de le prendre. Pour notre projet, ça vaut, enfin, pour le poste, ça vaut pas le coup. Donc voilà, c'est pas, enfin, ce sont pas des critères que vont trouver les RH, mais c'est des critères qu'on pourra donner pour sélectionner. Est-ce que ces critères ils sont explicites justement dans l'offre? Alors, moi, je ne fais plus le recrutement, enfin, j'en ai fait très peu, mais par le passé, oui, ils étaient relativement explicites. Alors, c'est vrai que des fois, on peut toujours, comment dire, moduler, parce que, bon, par exemple, il y avait 7 ans d'expérience, bon, quelqu'un qui arrive avec 5 ans et qui a travaillé sur un projet et puis qui développe et qui a marqué qu'il avait utilisé telle technologie, voilà, on se dit, tiens, bon, ça y est, ça pèse un certain volume, etc. Il a fait telle architecture. Ok, bon, il a beau dire avoir fait que 5 ans, ça va le faire. Voilà, donc c'est pour ça que ça ne matche pas au chiffre près. Ah, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a un moment. Nous, on se base uniquement sur les données qui sont. J'ai l'impression qu'il y a des règles et des. Il y a la théorie et la pratique, quoi, c'est un peu ça. Et le côté art ou pas d'un critère, il n'est pas du tout pour vous à le donner. En fait. Donc, le fait que l'expérience est minimum 5 ans ou pas, finalement, c'est une flexibilité qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas transcrit par les données. En fait. J'aurais tendance à dire que les critères hard sont des critères qui sont mesurables. Pour prendre un exemple, si vous avez décidé de sélectionner les gens sur l'anglais et que vous avez dit qu'il faut qu'ils soient bilingues, il y a des normes. S'il n'est pas C1, de toute façon, il n'a jamais été évalué C1, ça ne me conviendra pas parce qu'il faut qu'il décroche. Ça, c'est quelque chose qui peut faire partie des côtés intéressants, quelque chose, puisque ça va évacuer tous ceux qui sont passés C1 et on sait très bien qu'il doit décrocher le téléphone et répondre n'importe où en provenance de la planète, qu'il ait un accent ou pas. Et il doit être capable de rédiger. Donc là, voilà, ça, c'est un critère qui peut être dur. Après, il y en a peut-être d'autres, mais parce que celui-là, il est quand même plus difficile. Parce que je veux dire, à acquérir, même si la personne veut l'embaucher, il faudra quand même quelques centaines d'heures pour l'amener au bon niveau. Voilà. Or qu'en gestion de projet, s'il n'a pas, vous le formez, vous perdez un mois ou deux, mais vous arrivez à le mettre, à le former, à lui faire passer une certif et à le mettre sur un projet pour qu'il acquiert une expérience et dire voilà, il a la certif et l'expérience, maintenant tu peux y aller. Tes compétences de développeur, tu peux les mettre à notre disposition. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est vrai que vous avez raison, les critères hard ne sont pas toujours, enfin, ils sont explicités, enfin, les gens qui gagnent, s'il y a ça, j'en veux pas, mais c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui varie en fonction de la demande. Mais par rapport à ce que tu dis, en fait, toute la difficulté qu'il va y avoir, c'est qu'il y en a qui vont marquer niveau C1 ou B, donc là, ça sera possible. Par contre, si on le met d'une façon un peu exotique sur le niveau d'anglais, du coup, il va vraiment avoir. Ah ben, il aura tout perdu. Voilà. Il aura peut-être par rapport à l'algo, il aura tout perdu. Et il y a un gros travail en fait au préalable qui n'est pas impossible. C'est sûr qu'on a vraiment capturé toutes les façons de décrire son anglais. Oui, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours des façons différentes. On pourra contraindre aucun candidat à nous donner un niveau sur un CV. C'est intéressant parce que justement, je me disais, mais en fait, pourquoi vous l'imposez pas? Si des fois, il y a des choses qui vous permettent comme ça, de façon binaire, d'éliminer, en fait, vous avez bien imposé que la personne qui est maintenant en open soit dise exactement quelle est son Oui, en fait, c'est difficile d'imposer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'une offre, c'est une offre, on projette, on explique à un candidat potentiel le besoin qu'on a. On explique effectivement dans l'expérience qu'on attend un niveau minimum requis. Après, c'est difficile de lui imposer la façon dont il a envie. Et justement, ça reviendrait aussi parfois à contraindre un peu trop l'exercice et à retirer un petit peu la spontanéité que la personne pourrait avoir. Voilà. Il y a des personnes qui vont parler en B1, il y en a qui vont parler en niveau intermédiaire, avancé.
Il y en a qui vont parler en petits points sur une échelle, voilà. Et donc, effectivement, nous, notre cerveau, il arrive à peu près prendre ces différentes façons de l'exprimer et à se dire, bon, bah, ça correspond à ce qu'on attend, donc ça ne correspond pas à ce qu'on attend. Il faudrait effectivement que l'algorithme soit capable de faire les mêmes typologies de choses, sauf que là, c'est trois façons de voir, mais en réalité, il y a peut-être surtout. Oui, il y en a plusieurs, mais bon, celle-ci, c'est quand même. Enfin, c'est majoritaire. C'est la plus répandue, et alors elle est peut-être injuste sur certains côtés. C'est vrai que celui qui est bilingue et qui n'a jamais passé son TOEIC, il ne peut pas le mettre. Il peut simplement vous dire qu'il est bilingue, que sa mère était anglaise. Donc, vous devez croire sur parole, ça c'est certain. Après, il faut prendre en compte aussi que s'il est C1, enfin, par exemple, s'il met C2, bah, le C1, forcément, il l'est, et qu'il est mieux. Oui, mais ça, bon, tu peux dire que l'algorithme, si tu dis c'est C1, c'est bon. C'est des trucs sur lesquels on peut estimer. Non, on n'a jamais attaqué ce genre de problème. Enfin, on sait que la notion de compétence au sein d'un skill, ça l'est crucial. Donc ça, on travaille dessus. Mais pas spécifiquement détecter le C1, C2, ce genre de choses. Non. Après, franchement, la seule façon de faire, hein, c'est quand on passe en entretien. N'importe quel candidat il a beau me dire qu'il est bilingue, il y a toujours une partie en anglais parce que les gens, ils vous disent ce qu'ils veulent. Donc, tant qu'on n'a pas... ils peuvent même dire que certains, ils peuvent vous dire qu'ils ont un TOEFL à temps et puis... donc, pardon ? C'était il y a 10 ans. Oui, et puis depuis, ils n'ont jamais pratiqué. Et pour revenir à ce que vous disiez, et puis à la conversation qu'on a eue par rapport au système d'info que tous on utilise, que ce soit SuccessFactors ou d'autres, là, les candidats peuvent être un petit peu contraints quand on leur fait rentrer finalement leur CV dans le format qu'on veut. C'est super pénible pour les candidats parce qu'ils ont l'impression qu'au lieu d'envoyer leur CV, il faut qu'ils remplissent toutes les rubriques. Et ça fait déjà pour nous un premier tri. Donc, c'est la façon dont on contraint. Mais ça a ses limites parce qu'il y a des candidats très demandés, ils n'ont pas envie. Et au milieu du truc, ils disent bon, ça va, et puis ils abandonnent. Hein. Ça, en fait, voilà, c'est utiliser des outils qui fassent l'application des cérébrales qui les mettent dans des champs qui permettent d'aller de façon plus efficace. Je pense qu'il y a encore une belle évolution possible dans le domaine de la donnée, du traitement de la donnée sur le recrutement. Chez nous, on a fait une expérience, je crois qu'elle est signée. C'était l'inverse, c'était pour la mobilité interne. On rentrait son CV. Une fois qu'on avait saisi son CV, alors effectivement, il y avait l'exercice du format imposé. Hein, et il allait matcher avec les offres des postes internes et il vous envoyait des mails en vous disant vous avez 40% ou alors de correspondance par rapport à telle offre. C'est une expérience qui a plu. Vous savez pourquoi ça n'a pas pourquoi ça n'a pas duré? Souvent, je vous dirais pas. Je sais que simplement c'était un produit externe. Ce n'est pas quelque chose de développé en interne. Donc, d'un moment, à fonction de... Ce que je veux dire, c'est pas forcément. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas forcément dû à la qualité du produit ou au service rendu, c'est que par rapport à nos besoins et au budget que ça devait représenter ou autre, on dit que ce n'est pas forcément nécessaire, on a suffisamment de candidats, on arrive à faire notre mobilité autrement. Je n'ai pas de réponse à ça. Du coup, moi, j'ai envie de faire, ce n'est pas du tout de la même entreprise, mais on a utilisé une plateforme, on matchait les compétences avec cartographie du métier, les aires de mobilité. Et alors, c'est super, hein, franchement, vraiment, c'est pas mal du tout. Mais en fait, c'est super dur parce que la compétence, c'est ce qu'on partageait tout à l'heure, c'est souvent un des sujets les plus importants, donc elle évolue souvent, elle évolue très vite. Et finalement, ça veut dire qu'il faut avoir des référentiels extrêmement à jour tout le temps, en interne sur nos postes et en externe vis-à-vis de compétences qui ont de cesse que d'évoluer. Et aujourd'hui, en fait, on n'est pas capable d'être, selon moi, totalement au niveau de cette rapidité d'un côté comme de l'autre. Nous, on a un référentiel avec 400 emplois. S'il fallait les mettre à jour, je ne sais pas à quelle fréquence, voilà, à définir la fréquence. Et quid après des
collaborateurs eux-mêmes qui vont venir mettre à jour, parce qu'en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, leurs compétences ont évolué. Et c'est extrêmement difficile, en fait. On voit bien qu'il y a des initiatives, qu'il y a des startups, des entreprises qui s'essayent à ça, et c'est intéressant, mais on sent que on n'a pas encore trouvé le modèle vertueux pour nous aider, nous RH, dans vraiment le pilotage de ces carrières. De toute façon, après, je crois pas. Enfin, nous, certaines parties de l'entreprise le font lorsqu'ils sont en accès direct avec le client, puisque la personne qui pilote les gens qui sont en direct avec le client, ben, il ne va pas envoyer chez le client quelqu'un qui n'a pas la compétence du produit bon. Voilà, si vous devez savoir installer une machine, si vous ne l'avez pas dans votre plan de formation, ou si vous n'avez jamais de formation, on ne va pas vous envoyer chez le client. Voilà, donc ça, il y a certaines parties de l'entreprise, mais ça reste une gestion effectivement manuelle et individuelle du manager qui répertorie tout ce que la personne sait faire. Chacun qui a un flux d'activité, il sait que son flux d'activité-là, il peut le donner à Pierre-Paul Jacques parce que Pierre-Paul Jacques a été formé sur le produit-là, le produit B. Mais ça se fait, je veux dire, manuellement. Enfin, c'est la gestion. Moi aussi, m'éclipser. Bon, bah, merci beaucoup pour l'invitation. À peut-être une autre fois.